tautomerism with the Trial enol, version. and that they are one and the same compound, and literally they cannot be Trial called version. isomers because isomers are not in dynamic equilibrium with one another. Trial version. And I told you that acetone will give you the taste of the carbonyl compound, Trial as well version. as it will give the taste of alcohol and unsaturated compound. Trial version. And that's why we say they are one and the same compound, acetone and in all Trial version. prop one in to all তারা Trial একটাই version. কম্পাউন্ড ইন ডিফারেন্ট ফর্ম বিকজ অফ দি শিফট অফ হাইড্রোজেন। এই যে শিফট Trial অফ version. হাইড্রোজেন, এটার মানে হচ্ছে ওয়ান অ্যাটম ইজ শিফটেড ফ্রম Trial one version. carbon to the next to any other atom rather to come to the Trial version. to a different structure which are in dynamic equilibrium. আমরা সেটাকে বলেছিলাম Trial টটোম্যারিজম, version. ডেফিনেশনটা দিয়েছিলাম, এবং অ্যাসিড ক্যাটালাইজড টটোম্যারিজম আমরা দেখেছিলাম যে হাউ Trial version. অ্যাসিড ক্যাটালাইজড টটোম্যারিজম টেক্স প্লেস। এরপরে কর এক্সাম্পলস অফ Trial version. কম্পাউন্ডস উইচ শোজ টটোম্যারিজম। Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Example of compound which shows tautomerism, Trial we version. say that with Trial respect to the version. CO group, C double bond O, there Trial should be at version. least one hydrogen in the alpha carbon. Alpha carbon Trial is version. carbon next to, if this is CO group, Trial these version. are alpha, these are beta. Trial version. So in the carbon chain, Trial version. the alpha carbon is the carbon immediately next to the carbonyl group Trial or the version. functional group for that matter. That is called alpha carbon. Next one is Trial called beta version. carbon. Next one is called gamma carbon, so on and so forth. Okay. Trial version. So tautomerism condition হচ্ছে the Trial alpha version. carbon should have Trial version. one hydrogen Trial atom. version. If it is there, then the compound will exhibit Trial version. tautomerism. Trial version. Trial version. Trial version. Okay. So that Trial is the version. condition. And we write the examples Trial like version. this. Trial version. They will be in equilibrium with this. Trial version. Tautomeric pairs. Trial version. One is the tautomer of the other. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. A compound like this. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Compound like this will exhibit Trial tautomerism version. in
this way. Trial version. 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 So this will be a tautomeric pair, Trial version. and here it is the hydrogen from this Trial position that version. is shifted. One of these hydrogen is shifted here. Trial version. Trial version. Trial version. Next two examples I am giving is very Trial important. version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. This is called acetyl Trial acetone. version. I'll explain how it is acetyl acetone, but before that, let us Trial do version. the tautomerism first. It is called acetyl acetone. Trial version. The middle CH2 hydrogen are Trial very version. acidic compared to the CH3 at the two terminals. Just Trial remember version. this. This is called active methylene group. Trial Okay? version. Very important. Trial version. This group is called Trial version. this is called active methylene group. Trial version. Trial version. And the hydrogen atoms of the active methylene group Trial are version. comparatively acidic. Then more acidic than the terminal CH3 hydrogens. Trial version. Okay, it is because the carbonyl group will have an effect. Trial version. This type of effect is there in the carbonyl group. Trial version. Oxygen is more electronegative, and Trial therefore version. carbon double bond oxygen pi bond will be attracted by the oxygen, Trial version. and this is called electromeric effect. Trial We will read version. it in the mechanism chapter. It's called electromeric effect. Because of that keto carbon is Trial version. comparatively positively charged. It will have a polarity. Trial Carbonyl version. carbon is positively charged. Small positive charge is developed. Trial version. And as a result, the middle carbon becomes positive Trial version. comparatively. And hence the hydrogen gets some acidic character. Trial version. So the CH2 flanked between the COO, Trial version. which is called active methylene group, has acidic hydrogen atom. Trial That is the version. sum and substance of the structure. Okay? Trial So when version. it tautomerizes, Trial version. we write the structure like this. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version.
Trial version. We Trial write this version. structure in this way. Trial One of the version. carbonyl group goes to tautomeric form with the metal CH2. Trial version. The terminal hydrogens are also alpha hydrogen, but they do not enter into tautomerism. Trial version. This is alpha with respect to this, with Trial respect to version. this. This is alpha, this is alpha. So with Trial respect version. to the very interesting point, please listen to me very carefully. Trial version. With respect to the carbonyl group, Trial the version. alpha carbons are those which I have marked. The two Trial CH3 groups, Trial version. 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 so there are Trial version. methyl groups which are alpha with respect to the carbonyl group on either Trial side. version. And the active methylene group is also the alpha position Trial immediately version. next carbon compared to the CO group. And the question is which Trial alpha version. hydrogen will enter into tautomerism? Answer is obviously the version. active methylene group because that is more acidic. Okay, Trial greater version. the acidic character, more easily that hydrogen can be shifted to the CO group. Trial version. It can come out as H plus and it will be added to the oxygen. Trial So that is version. what is the reason that active methylene hydrogen will enter into tautomerism, version. not the CH3 or on either side CH3 hydrogen. Trial version. And as a result, we get a structure like this. You can take Trial the double version. bond on any side. I have taken with the left hand side carbonyl. You can do Trial it on the version. right hand side carbonyl. It doesn't matter. One will be converted to OH, other will remain as Trial such. version. Both simultaneously will not enter into tautomerism. Trial version. Once one enters into tautomerism into Trial the version. enol form, then you can see I have shown a bond between Trial this version. hydrogen and this oxygen. Trial version. I have shown a bond. The Trial hydrogen version. and this ketone oxygen is so close Trial version. that they will form hydrogen bond. This is called hydrogen bond. Again, Trial it's a version. concept of chemical bonding. We will study. Hydrogen at the close proximity of version. this oxygen will have some sort of bonding interaction. This is called Trial hydrogen version. bonding. And as a result, this cyclic Trial structure is version. formed. It becomes very stable. So acetyl version. acetone, it is keto form. Trial version. And this is enol form. Trial version. Keto form and enol Trial form. version. Trial version. Okay. Now, in general, Trial in version. general, keto form is more stable. Please write this point. Trial version. In general, keto form is more stable Trial version. because we know ins are more reactive. Trial version. Keto form is more stable. But here for Trial acetyl version. acetone,
enol form will be more stable Trial version. because of stabilization by hydrogen bonding. Trial version. Enol Trial form, version. this Trial enol version. form is more stable Trial version. because Trial version. of Trial version. Trial intramolecular version. Trial version. Trial version. because of intramolecular hydrogen bonding. Hydrogen bonding are two types. Trial We will version. discuss afterwards. It is within the same molecule. Trial That's why it version. is called intramolecular. Trial version. So for acetyl acetone, enol form is more stable. Percentage Trial will be version. greater. Enol form will be greater than keto form. And they Trial ask a version. question, why? Why is enol form more stable for acetyl acetone? Answer Trial is version. stabilization due to hydrogen bonding. Trial version. A very, very important compound. And anywhere if you see that a Trial ketone, version. aldehyde or ketone is entering into enolization, and in Trial the version. enol there is the possibility of hydrogen bonding, it means the enol Trial form will be version. more stable. Always. Trial version. Trial version. Okay. Trial version. Now I told you why it is called Trial version. acetyl acetone. Just see. Trial version. Trial version. Trial version. This is what is acetone. You know, very common Trial compound, version. propan-2-on. Now any one hydrogen from the CH3 group, Trial version. if we replace by acetyl group, then we call it Trial version. acetyl acetone. What is acetyl group? CH3 Trial version. COCl. You studied Trial the version. nomenclature. Alkanyl chloride. Trial version. It is called acetyl chloride from acetic acid. Trial version. The OH of acetic acid is replaced by chlorine. And we Trial call version. it acetyl chloride or ethanol chloride. Trial So version. if I call it acetyl chloride, then Trial version. obviously this group is acetyl group. Trial version. Trial version. This group will be acetyl group. Trial version. It comes from the acid chlorides. So you can Trial understand why version. I call it CH3CO is called acetyl group. Many reactions are there. Trial version. We will be learning. Many applications are there for this. So if Trial one of version. these hydrogen is replaced Trial version. of acetone, this hydrogen is replaced by this Trial group. version. So we write now CO Trial version. CH3. Trial version. See that one of the hydrogen of ethyl group on the left hand Trial side version. is displaced by CH3CO group. That's why it is called acetyl acetone. Trial version.
nomenclature wise pentan 2,4-dione. Trial version. Common name is acetyl acetone. Now it is acetyl Trial version. acetone. So we have to understand this. No, this takes you into the interior of the structure Trial version. of the different grouping, different functionality. Understanding the name is also very important. Trial version. Why it is called acetyl acetone? Answer is one of the hydrogen of CH3 group is replaced by acetyl Trial group. version. So it's called acetyl acetone. Okay. Trial Another version. compound is there. Trial version. Trial version. Next compound is this. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. I have just drawn a compound Trial version. that will enter into tautomerism. Will show you very soon. I'll show you. But before that, how to understand the Trial name of the version. compound? The name of the compound is ethyl acetoacetate. It's called EAA. Trial version. Ethyl acetoacetate. Trial version. This is ethyl. Trial version. This is aceto. Trial version. It is for this reason I have drawn the structure ethyl acetate below. Trial version. Ethyl acetate is C2H5, ethyl Trial part, version. and then ethanoate. In common name we call it ethyl Trial acetate. Actually, IUPAC name is ethyl ethanoate. Trial version. And if one hydrogen of the CH3 group Trial is replaced version. by acetyl group, Trial then version. the compound becomes ethyl acetoacetate. Acetyl group Trial is version. here written as aceto. Trial version. So it's called ethyl acetoacetate, abbreviated as EAA. Trial version. Trial version. It is also called acetoacetic ester, Trial version. also known as acetic ester, Trial ethyl version. acetoacetate. What will be the enol form? Trial version. Enol form will be this. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Very Trial interesting and lots of things to know. Trial Here I version. have two C double bond O on two sides of the active Trial methylene version. group. You can see that. Middle CH2 is Trial active version. methylene group flanked between two CO group.
Trial version. But on the right hand side, the CO group is because of the ester. It is Trial not the version. carbonyl group. It is actually ester group. Trial And version. ester is a separate functional group. So many things to be Trial observed. version. On the right hand side, CO group is actually part of the ester group. Trial version. It is not the carbonyl group. On the left hand side, CO Trial group version. of the aceto group, acetyl group, is a carbonyl carbon. Trial version. Aldehyde and ketones are called carbonyl carbon. And for Trial that version. reason, here the Trial version. tautomerism will be between the left hand carbonyl group and the Trial active version. methylene group. The ester CO group will Trial not version. enter into tautomerism. It will remain as such. Please take a Trial note of version. it. The CO group of the ester Trial version. does not enter into tautomerism. Trial version. Trial version. CO group of the ester group does not enter into Trial tautomerism. version. It is the CO group of the acetyl group Trial version. that enters into tautomerism. And here Trial again, version. stabilized by hydrogen bonding. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Again, it is stabilized Trial by version. hydrogen bonding. As a result, Trial the version. enol form will be more than the keto form. I have given you the most important Trial question from version. tautomerism. The most important question. Trial version. For acetyl acetone and for ethyl acetoacetate, enol form Trial will be version. there in greater percentage. It will be more stable. Otherwise, Trial version. in ketoenol tautomerism, keto form is more stable. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. There is a very good Trial compound. version. They ask you to draw the enol form, ketoenol form. Trial version. Very interesting. Trial version. Auto bulbo endless. Trial version. Draw the enol form. Trial version. Trial version. Please draw the enol form. Come on. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. স্যার Yes. স্যার স্ক্রিনটা হেজি হয়ে Trial গেছে version. Oh. এখন ঠিক হয়েছে দেখ। Trial version. হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে Trial version. What will be the Trial enol version. form of this compound? Methyl phenyl ketone. Trial version. তারপরে আরো আছে phenyl group দিয়ে। Trial version.
Trial version. Draw the enol form of this compound. Trial version. OP টেন্ডন খুললে দেখবি প্রচুর এরকম এক্সাম্পল দিয়ে দিয়েছে। Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. এখানে this is alpha, this is alpha. Trial But version. here there is no hydrogen. ফিনাইল কার্বন যেটা Trial আছে version. বেঞ্জিন রিং এর, আমি যেটা অ্যারো দিয়েছি ওইটা আলফা কার্বন, ডান দিকেও আলফা কার্বন, কিন্তু Trial ওখানে কোনো version. হাইড্রোজেন নাই। আর আলফা কার্বনে যদি হাইড্রোজেন না থাকে তাহলে পরে কিন্তু Trial version. ইনলাইজেশন সম্ভব নয়। ওকে, so this will Trial enter version. into tautomerism with the right hand side. So here we will write Trial tautomer version. OH Trial it out version. there. This is the tautomeric form. Trial version. Occasionally দেখবি অর্গানিক কেমিস্ট্রিতে আসবে, এরপরে যখন 12 এ বিভিন্ন Trial চ্যাপ্টার version. পড়বো আমরা প্রিপারেশন প্রপার্টি ইউজেস, সেখানে দেখবি এইসব কম্পাউন্ড গুলো চলে আসবে Trial version. ইনল ফর্ম। এটার জন্য this will enter into enolization version. because this hydrogen is more acidic because of the presence of the benzene ring. So Trial you version. have the enol form with this side CH Trial double version. bond C OH CH3. This will be the Trial enol version. form. Trial version. Trial version. Trial version. Okay, Trial version. Trial version. Trial version. how to write the enol form? Possibility Trial is version. this. Trial version. Trial version. Trial version. আমরা দুটো ইনল ফর্ম লিখতে পারি। Trial version. একটা ইনল ফর্মে Trial version. দুটোই OH এ চলে গেছে। Both the keto group is converted Trial to OH version. group and it forms the enol. Or Trial single version. is converted to enol. The other keto group remains. দুটোই Trial আমরা version. দেখাতে পারি। But obviously দুটো কখন মেজরিটি Trial হয়ে version. যাবে এইগুলোই হচ্ছে কোয়েশ্চেন চলে আসে। Trial version. যদি তোকে এরকম দিল Trial version. Trial version. তখন কিন্তু দুটো ইনল ফর্ম Trial will be version. measured. Trial version. Trial version. Very Trial very version. interesting, একদম কম্পিটিটিভ লেভেলের কোয়েশ্চেন। যখন এই স্ট্রাকচার দিল কি একটা Trial অলরেডি version. ডাবল বন্ড আছে সাইক্লোহেক্সিন ডায়ন, Trial version. এটা যদি দুটো গ্রুপই ইনলাইজেশন হয় Trial তাহলে দেখ version. একটা বেনজিন রিং তৈরি হয়ে গেছে। এন্ড বেনজিন রিং মানে Trial হচ্ছে version. অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ড। সো দিস ইজ বেনজিন রিং। Trial version. Trial version. Trial version.
Trial version. This is non-aromatic. Trial version. Trial থাকবেই version. না প্রায়, কিটো ফর্ম এক্সিস্টই করবে না। Trial version. Entire amount will be in the enol form. Why? Trial version. Because benzene ring is exceptionally stable. Trial version. আলাদা কম্পাউন্ড আমাদের কেমিস্ট্রি আমাদের পড়তে হবে, অ্যারোমেটিক কেমিস্ট্রি। Trial version. একটা বোঝা গেল কি ইন্টারেস্টিং দেখ, Trial যে আমি version. যদি কোনোভাবে একটা বেনজিন রিং এর স্ট্রাকচারে আনতে পারি কোনো Trial নন version. অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ডকে, তাহলে সেটা অসম্ভব স্টেবিলাইজড হয়ে যাবে এবং সেটা মেন Trial স্ট্রাকচার version. হয়ে যাবে। এখানে কিটো ফর্ম প্রায় থাকবেই না, এন্টার ফর্ম উইল বি Trial version. দি বেনজিন রিং। ভেরি ইন্টারেস্টিং। Trial version. অলরাইট, সো দ্যাট Trial ইজ হোয়াট version. ইজ, মানে যত পড়বে সব বিভিন্ন এক্সাম্পল, তত দেখবে এই Trial সমস্ত version. ছোট্ট 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 ছোট্ট, তোর এখন এগুলো কিছুই পড়িসনি, কেমিক্যাল বন্ডিং এ হাইড্রোজেন বন্ডিং পড়িসনি, Trial version. অ্যারোমেটিসিটি, কজ অফ অ্যারোমেটাইজেশন অফ অ্যারোমেটিসিটি, এগুলো এখনো কিছুই পড়ানো হয়নি। Trial version. তারপরে তোদের আবার এই চলে আসলো করোনা, ঠিক Trial আছে, version. স্কুলের থেকে সিলেবাস বাদ দিতে আরম্ভ করলো, এক্সাম ঠিকঠাক করে হচ্ছে না, Trial version. ক্লাস ঠিক করে হচ্ছে না, এভাবে ক্লাস নিয়ে 11-12 পড়ানো যায় না। Trial 11-12 এর version. যা সিলেবাস এবং যা কনসেপ্ট পড়াতে গেলে পরে মাস্টারমশাইয়ের অবস্থা খারাপ হয়ে যায়। Trial version. এত ডিটেইলিং এ যদি পড়াতে হয়, আর পড়াতেই হবে, কারণ টটোমেরিজম আছে তোমাদের। Trial version. So this is a very important Trial compound version. and important example. Trial version. Taprole compounds which will not exhibit Trial version. tautomerism. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. প্রথমে এটা লেখ, Trial version. যেখানে কোনো আলফা হাইড্রোজেন নাই। Trial version. Trial version. আমি তোদের দুটো আলফা কার্বন দেখিয়ে দিয়েছি, Trial version. আলফার নাম তোরা লিখতে চেষ্টা করতে পারিস, Trial version. 2 2 3 3 1 2 3 4 4, Trial version. টেট্রামিথাইল পেন্টান 2-1, Trial version. 2 2 4 4 টেট্রামিথাইল পেন্টান 2-1। Trial version. এখানে টটোমেরিজম পসিবল না, কারণ আলফা কার্বনে কোনো হাইড্রোজেন নাই। Trial version. কেন টটোমেরিজমের, কিটোইনল টটোমেরিজমের কন্ডিশন হচ্ছে আলফা কার্বনে Trial হাইড্রোজেন version. থাকতে হবে। So here tautomerism is not possible. Trial version. Then we take a compound like this, Trial version. benzaldehyde. Trial version. This is alpha carbon. Trial There version. is no hydrogen, and therefore it will not enter into Trial tautomerism. version. It's not possible. Then you take Trial version. diphenyl Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. diphenyl ketone. It will not exhibit Trial tautomerism version. because in the alpha carbon there is no hydrogen. Okay, Trial version. দুটো আলফা কার্বন আছে, এটা একটা আলফা কার্বন, এটা একটা আলফা কার্বন। Trial version. They do not bear
any hydrogen atom. Trial version. Trial version. There are other examples where compounds will not exhibit tautomerism. Trial Benzoquinone, version. para-benzoquinone. It's a dione. Trial version. This will Trial not exhibit version. tautomerism because this is alpha, this is alpha, this is also alpha, this is Trial also version. alpha. Okay, Trial version. here in the alpha carbon, very interesting compound. Trial In version. the alpha carbon there is one hydrogen, but that is unsaturated. Trial version. Trial version. If at all you write the tautomeric Trial form, version. it will be like this. Trial version. 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 দেখ আমি এরকম একটা টটোমেরিক স্ট্রাকচার Trial লিখতে version. পারি। ডাবল বন্ডেড হাইড্রোজেনটাকে শিফট Trial করিয়ে version. ওএইচ করলাম, করে এরকম একটা ডাবল টটোমেরিক স্ট্রাকচার লিখতে পারি Trial যেখানে version. পাশাপাশি দুটো ডাবল বন্ড চলে এসেছে এবং একটা হেক্সাসাইক্লিক রিং এ এরকম তিনটে Trial বন্ড। version. It is impossible to be formed. Trial version. বন্ড অ্যাঙ্গেল অ্যালাউ করবে না। ডাবল বন্ডের বন্ড অ্যাঙ্গেল Trial 120 version. ডিগ্রি। দুটো ডাবল বন্ড একদম পাশাপাশি আছে, Trial কিউমুলেটেড version. ডাবল বন্ড, আমি আগের দিন বলেছিলাম তোদের। আরেকটা আছে কনজুগেটেড Trial পজিশনে। version. এক্সক্লুসিভলি একটা আনস্টেবল Trial version. স্ট্রাকচার। সেই জন্য প্যারাবেনজোকুইনোন will Trial not version. enter into quinonization. Trial version. Trial version. The compound is parabenzoquinone that will never Trial into enol version. form. Because this type of structure with conjugated double bond as well as cumulated Trial double bond version. within the hexagonal structure, it cannot be prepared. It's impossible. Trial version. Highly unstable. Okay? So there Trial is, version. in this compound, tautomerism is not possible. A Trial tautomerism version. hote parbe na. So a typical compound Trial that will version. not exhibit tautomerism. Trial version. Trial The version. next one, Trial version. is a separate type of example. Trial version. Trial version. Which is called a Trial version. Trial version. para-tautomerism. Trial version. We have already done one. Trial version. Trial version. Trial version. Para-tautomerism. Trial version. Just now I have given you an example. Trial version. Trial version.
Trial version. Trial version. Trial Again, version. it will generate an aromatic ring, benzene ring. Trial version. So Trial this version. hydrogen will enter into tautomerism by this mechanism. Please show the arrows. Trial version. This bond will be shifted here. This Trial bond version. will be shifted here. This bond will be shifted here. Trial version. The lone pair of electron will attack this hydrogen. Trial version. Trial version. This is how the hydrogen from the para position is Trial shifted to version. the oxygen. Trial version. Very, very interesting case of tautomerism. It's called Trial version. That's why it is para position. That's why it is called para tautomerism. Trial version. Para group is actually a methylene group. Trial version. So it will exhibit para tautomerism. Another example Trial is there. version. Trial version. It is for this reason actually I wanted to Trial mechanism version. first. Trial version. 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 Hydroxypyridine. Trial version. Pyridine is also aromatic like benzene. Trial It is version. purely an aromatic, heteroaromatic compound. Trial Nitrogen is version. there in the hexacyclic ring. That's is called heteroaromatic compound, Trial version. but highly aromatic. So Trial this is version. how in the para position the hydrogen will enter. It's Trial not the version. alpha position. So that is what is the important part. So Trial long version. we are doing hydrogen in the alpha carbon enters into tautomerism. Trial version. But here, not in the alpha, not in the beta, but actually gamma Trial position. version. Hydrogen at the gamma position is entering into Trial version. tautomerism. It's Trial called version. para-tautomerism. Very important. Now here I have given two cases. They can give you any structure Trial or version. any big structure. You will see if this type of functionality is there. Trial That will be version. your lookout. If there is any possibility of para-tautomerism by Trial shift of version. the bonds like this. Okay, this is actually, if we Trial did not do version. the mechanism, we say conjugated position. Double bond, Trial single version. bond, double bond, single bond, one after another, alternately যদি থাকে সেগুলোকে Trial conjugated version. position বলা হয় এবং conjugated position থাকলে পরে এরকম দ্বারা শিফট হতে থাকবে. Trial version. It is there, it becomes possible. That's why in the fourth Trial position, version. 1, 2, 3, third position, not the fourth position, hydrogen is entering into Trial tautomerism. version. Very interesting. It's called para-tautomerism. Trial version. Then Trial the triad version. system. Sometimes they ask. Trial version.
Trial version. Trial version. Trial version. Triad system, there are Trial version. one or two examples. HNO2. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. It becomes like this. Trial version. Okay. Now this group is called nitro Trial group. version. Trial version. That's why it is called nitro form. Trial version. Trial version. And this is called acid form. Trial version. Trial version. Nitro form and nitrite form. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Here again the hydrogen is Trial shifting version. from oxygen to nitrogen. And the Trial functional version. group is changing. In the left hand side it is Trial nitrite version. group, ONO, bonding with oxygen. When we do Trial the alkyl version. halide, we will come back to these very, very important reactions. Alkyl nitrite Trial and version. nitroalkanes. You will see it. Trial version. That's why it is called nitrite form. The other one is called Trial version. nitro form, HNO2. So nitrous acid can remain Trial in two version. forms because of tautomerism. Trial version. Trial version. Trial version. Okay? I give another example. Trial version. Trial version. This is nitromethane. Trial version. Nitroethane. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. So these two are Trial version. the examples. Trial version. Trial version. Trial version. Because of shift of Trial hydrogen. The next example is Trial version. Trial version. CH3. Trial That version. is the oxime form. Trial version. CH2NO. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. CHNO.
Trial version. It's called nitrosophore. Trial version. And by shift of this Trial hydrogen, version. it forms this CH3, CH3, Trial C, version. double bond N, OH. Trial version. This is called oxide form. Trial version. In the aldehyde Trial chapter, version. we will read it in detail. Formation of aldoxym ketoxins. Trial version. Details preparation we have to study. What are Trial aldoxyms, what are version. ketoxins? That will be in 12. Very important reaction. Trial version. After that, we will follow up a rearrangement. Okay, Beckman. So we Trial will study version. all this. It's not that I am doing something Trial out of version. syllabus. I am doing something very hi-fi. It's not that. Trial version. Trial version. So Trial that is version. the examples of compounds which will exhibit tautomerism and the examples of version. compounds which will not exhibit tautomerism and the structural condition Trial for the version. compounds to exhibit tautomerism. Okay? Then they ask Trial you version. what are the differences between tautomerism and Trial resonance. What is the Trial version. difference between tautomerism Trial version. and resonance? Trial It's version. not there here. Trial version. Trial আমি version. এখন এটা পড়াবো না কারণ রেজোনেন্স না পড়া পর্যন্ত Trial টটোমেরিজম এন্ড version. রেজোনেন্সের ডিফারেন্স পড়ানো যায় না ইম্পসিবল ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু নো Trial হোয়াট ইজ version. রেজোনেন্স ইন মলিকিউলস both organic and inorganic molecules. The resonance is there, Trial mesomerism version. is there. First we study mesomerism and resonance, and after that I Trial will come version. back to this what is the essential difference between tautomerism and resonance. But I tell you Trial just one version. basic form. In resonance no atom is shifted. That's the Trial main version. difference. Only electrons are shifted. Here the atoms Trial are version. shifted, electrons are shifted. Okay, hydrogen atom is shifted from one position Trial to the version. other. We will study it in detail, conditions for resonance, Trial version. and after that we will come back to this. You can just write the question, what is Trial the version. essential difference between tautomerism and resonance? Trial Very version. important question. They can give you 2 marks or 3 marks question. Trial version. Trial version. Trial version. And then Trial another version. question they can ask you, which I have already discussed. Please write the question. Trial version. How do you prove chemically Trial version. how do you prove chemically that Trial version. acetone is present in equilibrium Trial version. between ketoform and enol form? Trial version. In equilibrium between Trial ketoform version. and enol form. Trial version. আমি তোদেরকে right at the beginning I have told you. Trial version. Trial version. It's like this. Trial version. CH3 C double bond O CH3. Here the Trial functional version. group is Trial version. keto.
group. Trial version. When in equilibrium, Trial version. it will be CH3 Trial version. OH double bond CH2. So there are Trial two version. functional group, alcohol in OH Trial group version. and in. Trial version. In the enol form, there are two functional groups. One is in Trial version. and the other is alcoholic OH. Whereas the keto form, there is only one functional group, that Trial is version. CO group. And both groups have their distinctive chemical tests. Trial version. So we have to narrate, say two Trial tests. version. There are many tests, but minimum 2 tests you have to give if it is a 2 marks question or 3 marks Trial question. version. And what are those? For carbonyl carbon, Trial version. we will study, we haven't done as yet. For the carbonyl carbon, Trial they version. give sodium bisulfite addition product. Trial version. Trial version. Trial version. Number 2 Trial is version. iodoform Trial version. test. Trial version. Very peculiar test for the carbonyl group and ketone. Trial version. Sodium bisulfite addition product mean it will be aldehyde or ketone. Trial Iodoform version. test means it may be aldehyde, may be ketone. Ketone will give Trial iodoform version. test. Even some aldehydes will also give iodoform test. Trial Okay. version. So this proves that there is a keto group. On the Trial other version. hand, here, number 1, Trial version. bromine color Trial version. in CCl4 is Trial version. discharged. Number Trial 2, version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. gives red color with steric ammonium nitrate. Trial version. Or you put a piece of sodium, it will give hydrogen. Because alcoholic OH Trial give hydrogen version. with sodium potassium. It will give a esterification test. Alcoholic OH group Trial version. is identified by a esterification test. Trial version. So the acetone shows the test of both or Trial all version. these functional groups. And therefore they say acetone and this enol Trial is version. one and the same compound. They are in dynamic equilibrium with one another by shift of one Trial hydrogen. version. And the phenomenon is called tautomerism. Very important. Trial ভীষণ version. ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু এটা কিন্তু সব বইতে পাবি না। Trial version. একবারে লেটেস্ট যেটা এডিশন আমি দেখছি এখানে দেয়নি। How Trial do you prove version. that both keto form and enol form are present in the same compound? Chemical test. Trial version. Trial version. একটু পুরনো যেগুলো তোর ওপিট্যান্ডনের আছে অথবা একটু Trial হায়ার version. অর্গানিক কেমিস্ট্রি যেগুলো অনার্স লেভেলে পড়ানো হয় সেখানে পড়লে দেখবি এগুলো পাওয়া যায়। এগুলো কিন্তু Trial সব বইতে version. পাবি না, বাট ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। We are studying the Trial presence of version. keto form
we are studying the presence of enol form, and therefore we must know how do we Trial prove chemically version. that both the forms are existing in the same mixture, in the same compound. Trial version. Trial version. Okay, so that is all about Trial version. tautomerism. Trial version. Trial version. Trial version. এরপরে আমি তোদের যেটা পড়াবো একটা ভীষণ Trial version. ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট, সেটা হচ্ছে কনফরমেশনাল Trial অ্যানালিসিস। version. Trial 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 See, version. okay, let us write this as hydrogen first. Trial version. এটা আমি আগেও Trial করেছি version. যখন হাইব্রিডাইজেশন পড়েছি, sp3 hybridization. This is there in your note. Trial version. I have written ethane. Carbon Trial version. carbon bond on the plane of the board. One Trial carbon version. hydrogen dash dash. They are also on the plane of the board. So upper Trial version. hydrogens, carbon carbon, it forms a single plane, and that is the Trial plane version. of the board or the plane of the paper. One hydrogen on the left hand Trial side version. and one hydrogen on the right hand side are projected above the board, Trial version. and two hydrogen on the one in the left, one on the right, they are going behind the Trial board, version. dashed lines. So that is the normal way of representation of Trial sp3 version. carbon. Both are sp3. Two carbon atoms are in sp3 hybridization Trial state. version. লিখে রাখ, both the carbon atoms are in sp3 hybridization state. Trial version. এখন যদি আমি এটাকে এদিক দিয়ে দেখি, এখানে Trial version. if I look along this axis Trial version. parallelly, Trial version. Trial version. if this is my direction of view, how Trial version. will it appear? Trial version. The appearance will be like this. Trial version. 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 Very interesting way of representation. Trial তোরা বই version. পড়লেই পেয়ে যাবি। আমি C1 কে দেখতে পাবো Trial version.
C2 কে দেখতে পাবো না, it will block my view। Trial যেহেতু আমি version. অ্যাক্সিস বরাবর দেখছি, I will be able to see carbon atom Trial 1, but version. I will not be able to see carbon atom 2, which I have drawn here in the form of dashed circle। Trial version. ওটা হচ্ছে কার্বন অ্যাটম 2। ওটা Trial কার্বন version. অ্যাটমের পিছনে আটকে যায়, চাপা পড়ে যায়, দেখতে পাবো না। Trial version. আবার কার্বন অ্যাটমে যে তিনটে হাইড্রোজেন 1 এ আছে, Trial আমরা এরকম version. ভাবে দেখব, ঠিক যেন একটা শ্যাডো ফেলা হয়েছে, Trial version. একেবারে as if a shadow is cast of these 3 hydrogen and the carbon। Trial version. এবং তিনটে হাইড্রোজেন ব্যাক কার্বনে, Trial version. ওই তিনটেও কিন্তু আমার ব্লক করা উচিত, আমার দেখতে পাওয়া উচিত না। Trial version. প্রত্যেকটা হাইড্রোজেনকে ভিউতে ব্লক করবে, কিন্তু এতে একটু পার্শিয়াল এফেক্ট আছে। Trial আমি তো version. অ্যাক্সিস বরাবর দেখছি, আমি হাইড্রোজেনের অ্যাক্সিস বরাবর দেখছি না। সেই জন্য Trial version. ওই হাইড্রোজেন গুলোকে আমি দেখব একটা সর্ট অফ প্যারালাক্স দিয়ে Trial version. দেখতে পাবো, কিন্তু সর্ট অফ প্যারালাক্স, ভীষণ কাছাকাছি লাগবে, দুটো Trial version. বন্ড গুলো ভীষণ কাছাকাছি লাগবে, মনে হবে একটা হাইড্রোজেন যারা আরেকটা হাইড্রোজেনকে প্রায় চাপা দিয়ে দিয়েছে। Trial version. আর এই কন্ডিশনটাকে বলা হয় ইক্লিপসড Trial কন্ডিশন। version. This is what is called eclipsed condition। version. লিখে রাখ, এটাকে নিউম্যান প্রজেকশন বলা হয়। Trial version. Trial version. Trial version. নিউম্যান প্রজেকশন, যেখানে 6টা হাইড্রোজেন Trial version. একটা আরেকটাকে ইক্লিপস করে। ইক্লিপস মানে জানিস, Trial একটার version. আড়ালে আরেকটা চলে গেলে সেটাকে দেখা যায় না, তার ছায়া পড়ে, সেই জন্য এটাকে ইক্লিপসড ফর্ম বলা Trial হয়। version. So this is eclipsed form of Trial version. ethane। Trial version. Trial version. লিখে রাখ, EClipACD, eclipsed version. form of ethane in the Newman projection formula, যেখানে প্রত্যেকটা অ্যাটমকে চাপা দেয়, ক্লোজেস্ট ফর্মে থাকে, Trial version. এবং এই প্রজেকশনে একটার জন্য আরেকটাকে প্রায় দেখা Trial যায় না। version. কার্বনকে তো দেখাই যাবে না, অন্যান্য যে হাইড্রোজেন বা ওখানে অন্য Trial কোনো যদি version. গ্রুপ থাকে, সেগুলো একটা আরেকটাকে ভীষণ ব্লক করবে, ভিউটাকে ব্লক করবে। Trial version. ওকে, Trial এরপরে version. আমি করব কি, Trial version. ভীষণ ইন্টারেস্টিং, এই বন্ডের রেসপেক্টে আমি version. এটাকে ঘোরাবো, রোটেট। কার্বন Trial কার্বন version. ডাবল বন্ডের রেসপেক্টে মলিকিউলের কার্বন দুটোকে আমি ঘোরাতে থাকবো অ্যাক্সিস বরাবর, Trial CC version. বন্ডটা অ্যাক্সিস। What I do, listen very carefully, Trial version. আমি C2 কে ফিক্সড রাখলাম, Trial version. আর C1 কে ঘোরাতে Trial শুরু version. করলাম in the clockwise direction Trial through an version. angle of 60 degree, Trial version. অথবা ধরে নে 180 ডিগ্রি, আগে প্রথমে 180 Trial ডিগ্রি version. করে নে। C1 এর হাইড্রোজেন গুলোকে এবং কার্বনটাকে পুরো Trial 180 version. ডিগ্রি ঘুরিয়ে দিলাম। তাহলে Trial version. আমি এটাকে যদি A আর এটাকে B দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি, Trial version. A মানে above the plane, B মানে below the plane, Trial version. তাহলে by Trial version. 180 degree rotation Trial version. Trial version. or anti-clockwise যা খুশি হতে পারে, এটা ফিক্সড।
Trial version. Trial এটা version. হচ্ছে above the plane, এটা below the plane। কার্বনটা এখানে থাকলো, Trial version. এখানে একটা above the plane চলে আসবে, Trial একটা version. below the plane চলে আসবে, আর Trial version. এটা প্লেনে চলে আসবে। Trial version. এরকম ভাবে পজিশন গুলো ইন্টারচেঞ্জ হয়ে গেল। দেখ, Trial version. এটা ছিল উপরে এইচে, সেটা Trial এখানে version. চলে গেল। এটা ছিল নিচে, এটা Trial উপরে version. চলে আসলো। Trial version. তিনটে হাইড্রোজেনের পজিশনটা দেখ, Trial এইভাবে version. চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। Trial version. এইচে যেখানে ওয়েস্টার্ন সাইডের স্ট্রাকচারে যেটা এইচে আছে অ্যাবভ দ্য প্লেন, Trial version. এখন সেটা ড্যাশড লাইনে বিলো দ্য প্লেন হয়ে গেল, ঘুরে যাচ্ছে 180 ডিগ্রি। Trial version. আর এইচ বিটা ছিল বিলো দ্য প্লেন, 180 Trial রোটেশনের version. ফলে সেটা অ্যাবভ দ্য প্লেন চলে আসলো। আর Trial উপরের version. হাইড্রোজেন যেটা ছিল সেটা 180 ডিগ্রি ঘুরে প্লেনেই থাকলো, কিন্তু নিচে চলে আসলো। Trial version. 180 ডিগ্রি রোটেশন। Trial এইবার version. আমি যদি এটাকে নিউম্যান প্রজেকশনে যাই, তাহলে কি দেখব? Trial version. এটা হচ্ছে 1, Trial এটা হচ্ছে version. 2, and I look from this side. I try to see Trial from this version. side. আগের মতো। Trial তাহলে এটা version. হচ্ছে C1, C1 এর তিনটে Trial গ্রুপ version. আছে, তিনটে গ্রুপ হচ্ছে Trial version. H, H, H. Trial version. I draw this. উল্টো দিকে এটা অপোজিটে C2 তে Trial আছে, version. মাঝখান দিয়ে। Trial version. পজিশনটা এরকম হয়ে গেল। দেখ, Trial version. নিউম্যান প্রজেকশন ফর্মুলা Trial version. now changes to this. Trial version. এই দুটো Trial হাইড্রোজেন version. যদি ধরি, Trial version. দুটোই নিচে ছিল, এখন একটা নিচে Trial থাকলো, একটা version. উপরে থাকলো। কার্বন 2টা Trial version. আর কার্বন 1 এর যে Trial হাইড্রোজেন version. ইক্লিপসিং কন্ডিশনে ছিল একদম নিচে, এখন তারা Trial version. অপোজিট অরিয়েন্টেশনে চলে আসলো। প্রত্যেকটা ইক্লিপসিং হাইড্রোজেন অপোজিট জায়গায় Trial চলে version. গেছে। বোঝা গেল কি? দেখ, Trial version. Trial version. actually Trial what I have version. done, actually যখন এখান থেকে এটাকে আমি ঘুরিয়েছি, Trial version. how much rotation I have done? Trial version. 60 Trial degree version. rotation. Trial version. এটা fixed, and Trial this is version. rotating. বোঝা গেল Trial কি? দেখ, version. যার জন্য আমি প্রথমে তোদেরকে বলেছিলাম 60 ডিগ্রি। Trial version. জাস্ট আমি 60 ডিগ্রি রোটেট করে দিয়েছি, Trial পিছনেরটাকে version. ঠিক রেখেছি, না সামনেরটা এখানে ঠিক Trial আছে, version. পিছনেরটাকে আমি 60 ডিগ্রি রোটেট করিয়ে দিয়েছি, Trial version. and I get the structure. যখন আমরা sp3 হাইব্রিডাইজ version. স্ট্রাকচার আঁকছি, তখন আমার এরকম আসছে।
Trial মনে হবে version. 180 ডিগ্রি রোটেশন করিয়ে দিয়েছি। ওকে, Trial version. তো এই যে দু রকমের রিপ্রেজেন্টেশন, Trial একটা version. হচ্ছে sp3 হাইব্রিডাইজেশন আর একটা হচ্ছে নিউম্যান প্রজেকশন। Trial version. এদের মধ্যে ডিফারেন্ট স্ট্রাকচার গুলো স্টেবিলিটি ভ্যারি করে, and that Trial is the version. function, that is the question we are going to discuss. Which one is stable? Which Trial one of the version. Newman projection, and hence which one of the sp3 hybridized structure will be stable, Trial version. and why? We have to explain that. Trial কিন্তু তার version. আগে আমাদের এই কি করে স্ট্রাকচার গুলো ড্র করছি এবং কিভাবে রোটেশন করার জন্য স্ট্রাকচার Trial গুলো version. একটা থেকে আরেকটাতে ট্রান্সফর্ম হচ্ছে সেটা জানতে হবে, and that's what Trial I have version. tried to make you understand. যে ইথেনকে আমরা 3D Trial version. স্ট্রাকচারে প্রথমে বাঁদিকে একটা স্ট্রাকচার ড্র করলাম, Trial তার version. নিউম্যান প্রজেকশন ড্র করলাম, তারপর ওটাকে আইদার 60 ডিগ্রি অথবা 180 Trial ডিগ্রি version. রোটেট করিয়ে দিলাম। যদি 3D নিলাম তাহলে আমি 180 ডিগ্রি রোটেট করিয়েছি ইচ্ছে করে দুটো Trial হাইড্রোজেনকে version. অপোজিট অরিয়েন্টেশনে আনার জন্য। বন্ড দিলে বুঝতে পারবে, Trial version. এই হাইড্রোজেন আর এই হাইড্রোজেন Trial version. অপোজিট অরিয়েন্টেশনে আনার জন্য আমি 180 ডিগ্রি রোটেট Trial করিয়েছি, version. ঠিক আছে? আর তাতে আমি যে স্ট্রাকচারটা Trial পাচ্ছি সেটা হচ্ছে just below that Trial I have version. drawn the Newman projection. এই স্ট্রাকচারটাকে বলা হয় Trial স্ট্যাগার্ড version. ফর্ম, STAGGARD, স্ট্যাগার্ড ফর্ম। লিখে রাখ, Trial version. Trial version. STAGGERD, স্ট্যাগার্ড। Trial version. 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 Okay, now I go to another Trial form. version. এটাকে আরেকটা ফর্মে লেখা হয়। Trial version. Staggered form. In staggered Trial form, version. the hydrogen atoms are at the farthest position. লিখে রাখ। Trial version. In the staggered form, hydrogen Trial atoms of C1 and C2 are at the farthest position. Trial version. Trial version. আমি এক্ষুনি মডেল নিয়ে দেখাবো তোদের। Trial version. C1 and C2 hydrogen atoms at the farthest position, Trial version. and hence there will be least repulsion Trial between version. the hydrogen atoms. Trial version. There will be least steric repulsion. Trial version. STERRIC. Steric means structural, Trial version. and therefore very stable form. Trial version. Trial The version. hydrogen atoms are at the farthest position, Trial version. and therefore there will be least steric repulsion, and Trial therefore version. very stable.
Trial version. And the cause of this is এটাকে flipping বলা হয়. Trial One version. form is flipping to the other but due to rotation about the carbon-carbon single Trial bond. version. এটা লিখে রাখ. One form is converted to Trial another version. due to the Trial rotation about the carbon-carbon single bond. Trial version. Trial version. About the carbon-carbon single bond. Trial version. এটা আমরা জিওমেট্রিক্যাল আইসোমারিজমে দেখেছিলাম this rotation is not possible. Trial version. ডাবল বন্ডে রোটেশন পসিবল নয়, যার জন্য জিওমেট্রিক্যাল আইসোমার্স তৈরি হয়. Trial version. So obviously staggered form in this case Trial will version. be most stable and eclipsed form Trial version. will be least stable. Any other form Trial in version. between will be less stable than staggered form Trial and more version. stable than eclipsed form. For example, if I draw this structure Trial version. by little rotation, Trial version. if I draw this structure by small Trial amount version. of rotation, I do not rotate by 60 degree. I rotate by 15 Trial degree version. or 30 degree. The structure is in between eclipsed and Trial version. staggered. So it will be more stable than eclipsed because distance between the Trial hydrogen atom is version. greater than eclipsed. But distance between the hydrogen atom is less than staggered. Trial So it will be version. less stable than staggered form. Okay, আমরা ওগুলো নিই না. Trial আমরা version. দুটো এক্সট্রিম ফর্ম ধরি. একটা হচ্ছে least stable eclipsed Trial form, version. আর একটা হচ্ছে most stable staggered form. Trial version. Right? এরপরে আরেকটা রিপ্রেজেন্টেশন আছে, Trial version. সেটা হচ্ছে এটা. Trial version. Another Trial representation. version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. এটাকে সহজ ফর্ম বলা হয়. Trial version. দেখে বুঝতেই পারছিস. Trial version. একটা C1 তো আরেকটা C2. If I call this as C1, Trial this version. is C2. Here I have taken the Trial shadow version. of C1 and also I have taken the shadow of C2. Trial version. One beside the other and then joined by carbon-carbon bond. Trial version. এখানে আমি কিন্তু ওই মোটা বন্ড ড্যাশড বন্ড কিছু আঁকিনি. Trial version. তার মানে কি? তার মানে হচ্ছে it is the shadow of C1 and the Trial hydrogen version. and C2 and the hydrogen. একটু তেরচা Trial করে version. ধরে যদি শ্যাডো নেই, লাইট পেলে it will appear like this. Trial version. একটা স্ক্রিনের উপরে যদি একটু তেরচা করে ধরে আমরা শ্যাডোটা নেই, it will Trial appear like version. this. C1, C2, 3 hydrogen of C1 Trial and version. 3 hydrogen of C2. এইবার এটাকে Trial version. আমরা ঘোরাবো, এটাকে ফিক্সড রাখবো. Trial version. Rotate by 180 degree. Trial version. তাহলে কি হবে? Trial C1 version. fixed. Trial version. Trial And version. C2 180 degree rotate করে গেছে.
মানে এই Trial হাইড্রোজেন version. তো উপরে উঠে গেল, এটা নিচে চলে আসে। Trial version. Trial version. বোঝা গেল কি দেখ? Trial version. Trial version. I rotate the hind carbon by 180 degree Trial version. and I get this arrangement. Trial version. এখানে এটাকে আমি এই Trial ডাইরেকশনে version. যদি দেখি, if this is the direction of Q, Trial version. Trial version. এই অ্যাক্সিস বরাবর, তাহলে আমি ওই সেম স্ট্রাকচার version. দেখব। Trial version. Trial version. Trial version. The eclipsed form. Trial version. It will be the same structure. Carbon will obstruct the view of the Trial carbon. version. The carbon-hydrogen bonds will obstruct the view of the carbon-hydrogen bonds. Trial version. So also the hydrogen atoms. But we'll be able to see with a little Trial parallax. version. Because I am fixing my eye only along the axis of Trial carbon-carbon, not along the axis of hydrogen-hydrogen or hydrogen-carbon bond. Trial So version. due to little parallax, আমি এরকম একটা ফেন্ট সাইটে দেখবো হাইড্রোজেন Trial বন্ড version. গুলো, হাইড্রোজেন অ্যাটম গুলো, কিন্তু কার্বন থেকে কার্বন দেখতে পাবো না। Trial ব্যাক version. কার্বনটা সামনের কার্বনের পিছনে চলে যাবে। So say whether it is Trial three-dimensional version. formula or it is a Horst formula, ultimately version. we come to the same Newman projection formula. Trial version. ওকে, আমি এক্ষুনি তোদেরকে মডেল দেখাচ্ছি। এটা নিউম্যান প্রজেকশন ফর্মুলা কি হবে? Trial version. Trial version. Trial version. দেখ এটা পেলে কি না দেখ। Trial version. I look along this axis. Trial version. Trial version. Trial version. So it is the same Newman projection formula. Trial version. যখন আমরা শহরসে যাচ্ছি 180 ডিগ্রি রোটেশন, Trial so version. actually from Newman to Newman it is just 60 degree rotation. Trial version. এবং পুরো 360 ডিগ্রি যদি আমি রোটেট করি, Trial version. তিনবার ইক্লিপস আসবে, তিনবার তোর নিউম্যান Trial প্রজেকশন version. আসবে স্ট্যাগার্ড ফর্ম। আমি এক্ষুনি একে দেখাচ্ছি। Trial version. Trial ভীষণ version. ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট। তিনটে ফর্ম, একটা হচ্ছে নিউম্যান, Trial একটা version. শর্টস প্রজেকশন বলা হয়, আর একটা হচ্ছে থ্রি ডাইমেনশনাল Trial স্ট্রাকচার where we represent the sp3 carbons. Trial version. Trial version. Please tell me as you complete. Trial version. স্যার Yeah. স্যার বলছি আমার Trial এখানে version. আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, পুরো ব্ল্যাঙ্ক হয়ে আছে। আমার বাড়ির কাছে নেটওয়ার্ক কানেকশনটা মানে খুবই স্লো, পুয়ার কানেকশন দেখাচ্ছে এখানে Trial শুধু, version. আর পুরো ব্ল্যাঙ্ক আছে। আমি কি করব? Trial করার তো version. কিছুই নাই। তুই কি নিজের ফোনে যোগ করতেও পারছিস না? মোবাইল নেট দিয়ে, ইয়ে দিয়ে, Trial মোবাইল ডেটা version. দিয়ে? না স্যার, কিছুতেই কোনো হচ্ছে না। দুটো সিমেই একই অবস্থা, আমার একটা কে এয়ারটেল বলছিস একটা তুই? জিও, অর্পিতা Trial বলছিস? version. দুটোতেই হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, স্যার আমার দুটোতেই একই আমি অবস্থা দেখাচ্ছে।
Trial version. সেক্ষেত্রে আমি তোকে এইটা নোটটা আমি তোকে পাঠিয়ে দেব। তুই Trial শুনতে version. পাচ্ছিস তো? স্যার আমার ওই হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি কিন্তু খুব কেটে কেটে। Trial version. আচ্ছা, দেখ যদি ইমপ্রুভ করে, আদারওয়াইজ কিছু করার নেই। আমি তোকে যেটা পড়ালাম আমি Trial তোকে version. এটা বই থেকে, তুই যদি ওপি ট্যান্ডন কিনে থাকিস তাহলে ওতে থাকতেও পারে, আদারওয়াইজ আমি তোকে এই পুরো ডায়াগ্রামটা তুলে Trial পাঠিয়ে দেব। version. পড়বি না আচ্ছা, পারলে ঠিক আমাকে আছে। নেক্সট ক্লাসে জিজ্ঞাসা করবি, ঠিক আছে? আচ্ছা Trial স্যার, ঠিক version. আছে। কিন্তু আমি এখন ক্লাস দেখছি যদি ছাড়বি না, ঠিক তুই হয়। শুনতে থাক, শোনাটাও কাজে আচ্ছা, লাগবে। ঠিক আছে, Trial ঠিক version. আছে স্যার, ঠিক আছে। তার মানে দেখ, আমরা একটা করলাম 3 ডাইমেনশনাল প্রজেকশন, Trial একটা version. করলাম সহর্স প্রজেকশন, আর একটা করলাম নিউম্যান প্রজেকশন, Trial version. ঠিক আছে? এবার আমরা রোটেট করতে থাকবো, একটা ইক্লিপস থেকে শুরু করে Trial version. 60 ডিগ্রি 60 ডিগ্রি 60 ডিগ্রি 60 ডিগ্রি করে রোটেট করতে থাকবো। নিউম্যান দিয়ে Trial আমরা version. শুরু করব, তাতে ভালো বোঝা যায়, সহর্ষেও বোঝা যায়। সহর্ষে প্রচুর অ্যাপ্লিকেশন আছে, যখন Trial মেকানিজম version. করব দেখবি, এলিমিনেশন মেকানিজম, তখন সহর্ষ উইল গিভ আস এ বেটার আইডিয়া, Trial বেটার version. ভিউ, ঠিক আছে? সো লেট আস ডু দ্যাট। Trial version. Trial version. সেটা হচ্ছে, Trial version. এটা হচ্ছে ফ্রন্ট কার্বন C1 having Trial 3 version. হাইড্রোজেন। Trial version. আমি হাইন্ড হাইড্রোজেন গুলো রেড Trial দিয়ে version. আঁকলাম, ব্যাক কার্বনের হাইড্রোজেন। Trial version. So I have drawn the back carbon hydrogen Trial with version. red bond and red hydrogen. Front carbon Trial version. C1 with the black. এবার আমি এটাকে Trial version. 60 ডিগ্রি রোটেট করব। Trial version. 60 ডিগ্রি রোটেশন Trial version. ক্লকওয়াইজ। Trial version. Trial version. পিছনের কার্বনটাকে আমি 60 ডিগ্রি রোটেট করব ক্লকওয়াইজ। Trial version. So front carbon is intact. Trial version. ব্যাক কার্বন গুলো এই পজিশনে Trial চলে version. আসবে। Trial version. আবার আমি 60 ডিগ্রি রোটেট করব ব্যাক কার্বন। Trial version. Trial version. Trial version. ক্লকওয়াইজ। তখন আবার আমি একটা Trial version. ইক্লিপস ফর্ম পেয়ে যাব। Trial version. Trial version. আবার Trial ইক্লিপস version. হয়ে গেল। আবার Trial 60 version. ডিগ্রি রোটেশন। Trial version. আবার একবার স্ট্যাগার ফর্মে চলে আসবে। Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial This will version. continue. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version.
Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. অর্থাৎ যখন আমরা 360 ডিগ্রি রোটেট করব about this Trial carbon version. carbon bond, ইক্লিপস থেকে স্ট্যাগার্ড, Trial স্ট্যাগার্ড version. থেকে ইক্লিপস, ইক্লিপস থেকে স্ট্যাগার্ড, স্ট্যাগার্ড থেকে ইক্লিপস, ইক্লিপস থেকে স্ট্যাগার্ড, স্ট্যাগার্ড থেকে Trial ইক্লিপস। version. It will go like this, একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা, আরেকটা একটা Trial version. Trial version. Trial version. অর্থাৎ 60 ডিগ্রি রোটেট করে করে গেলে পরে Trial version. আমরা ছটা স্ট্রাকচার পাবো, তার মধ্যে তিনটে হয়ে যাবে ইক্লিপস এবং তিনটে হয়ে যাবে Trial স্ট্যাগার্ড, এবং আমরা ডিস্টিংগুইশ করতে পারবো না। তিনটে স্ট্যাগার্ড ফর্ম Trial version. আমরা ডিস্টিংগুইশ করতে পারবো না, আবার তিনটে ইক্লিপস ফর্ম Trial আসবে, সেগুলোকে version. আমরা ডিস্টিংগুইশ করতে পারবো না। অল থ্রি ইক্লিপস ফর্ম আর আইডেন্টিক্যাল and all three staggered Trial form will version. be identical. This is the very interesting part of Trial ethane. version. Okay, কিচ্ছু নেই, নিশ্চয়ই বুঝতে পারছি, নিজে Trial নিজেই version. আঁকা যায়। শুধু 60 ডিগ্রি করে রোটেট করে গেছি, একবার স্ট্যাগার্ড একবার ইক্লিপস, Trial একবার স্ট্যাগার্ড version. একবার ইক্লিপস, একবার স্ট্যাগার্ড, এবং যেহেতু ছটাই হাইড্রোজেন, all staggered Trial form will be version. identical, all eclipse form will be identical between themselves. Trial version. অর্থাৎ ইথেনের দুটো পসিবিলিটি আছে, Trial version. either it will be least stable eclipsed or it will be most stable Trial staggered. version. Any form in between will be energetically Trial less version. stable than staggered and more stable than eclipsed. এটা হচ্ছে Trial কনক্লুশন, version. লিখে রাখ। Ethane Trial will version. have two forms, least stable eclipsed Trial and most version. stable staggered. Trial version. Most stable Trial version. staggered form. Trial version. Trial version. And any form in between, Trial version. any form in Trial between version. will be more stable than version. the eclipsed form, more Trial stable version. than the eclipsed form, but Trial version. less stable than the Trial staggered version. form. Trial version. 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 Trial version.
Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. So I start with this. Trial version. I start with the eclipsed form where angle is Trial 0, version. starting point, angle of rotation. Trial version. Angle of rotation is 0. Trial version. Then as I rotate, Trial this version. is the energy of the eclipsed form. As I Trial rotate, version. Trial version. the energy will decrease. Trial version. Trial version. Then again I rotate, Trial version. the energy will increase. Trial version. Then again I rotate, the Trial energy will version. decrease. Again I rotate, energy will Trial increase. version. Again I rotate, Trial version. 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 Trial so version. we get the energy diagram like Trial this, which version. is actually a sinusoidal graph. Sin theta গ্রাফটা এরকম হয়, এই জন্য এগুলোকে Trial version. সাইনোসিডিয়াল গ্রাফ বলা হয়। একটা ওয়েভ, Trial ইকুয়াল version. গ্যাপ, ইকুয়াল অ্যাম্পলিটিউড। Trial version. সমস্ত স্ট্যাগার্ড ফর্মের এনার্জিগুলো সমান, সমস্ত ইক্লিপসড ফর্মের Trial এনার্জিগুলো version. সমান। ইক্লিপসডের ম্যাক্সিমাম এনার্জি, স্ট্যাগার্ডের মিনিমাম এনার্জি। Trial version. Any rotation in between, the energy is between the minimum and the maximum. Trial version. এটা হচ্ছে মিনিমাম এনার্জি, এটা হচ্ছে ম্যাক্স এনার্জি। Anywhere in between, Trial version. the energy of the forms will be Trial greater than version. staggered, less than eclipse, because the hydrogen atoms will be more away compared Trial to version. eclipsed, but more close compared to staggered. In the staggered form, Trial hydrogen version. atoms at the furthest position and therefore most stable, and hence is of Trial lowest version. energy. Very very important একটা diagram, Trial version. potential energy diagram. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. বইটা একটু খুলবি, ওপি ট্যান্ডন Trial version. যদি থাকে, অথবা যদি পি বাহাদুর থাকে, পি বাহাদুর বলছি, যদি কেএল চুপ Trial থাকে, version. বই টেক্সট বইগুলো একটু খুলবি, তোদের 11 এর টেক্সট বইতে নূতনেও পাবি। Trial version. কনফরমেশন অ্যান্ড অ্যানালিসিস, Trial version. ওকে।
Trial version. 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 Please tell me as you finish. Trial version. 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 Trial version.
Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. So that is what is Trial version. butane structure. Trial version. We have done 60 degree rotation each time. Trial version. Trial version. Trial version.
Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. So we have seen again Trial version. eclipse and staggered, eclipse and staggered, eclipse and staggered. It is repeating. Trial version. But from ethane there is a difference. Difference is Trial version. in this. The two large Trial methyl version. groups are eclipsing one another. Trial version. They are at the closest position. So maximum Trial version. eclipsing condition. It's called full eclipse structure. Trial It will be version. of highest energy. Then 60-degree rotation, these methyl Trial groups version. are a little away from one another. You can see that. That Trial means version. this is staggered form but partially staggered, not fully staggered. Even Trial methyl version. groups are very close. আমি একটা ভুল করেছি, এগুলো হাইড্রোজেন হবে। Trial version. These will be hydrogen. Please rectify. Trial version. Even then the two methyl groups are closer, although in the staggered Trial position. version. In number 2. Then another 60-degree rotation, Trial I version. get an eclipse structure. But here you can see hydrogen and Trial version. methyl, they are eclipsing. Methyl, hydrogen. Trial Here version. methyl, hydrogen. So Trial now it version. is hydrogen methyl eclipse. So I can say that this Trial eclipsed version. form is of much less energy than the beginning one, full Trial eclipse version. form. And then another 60-degree rotation Trial to the version. fourth structure. The methyl groups of the two carbon Trial atoms are at version. the farthest position, diametrically opposite. If I draw the Trial Horse version. formula, it will be like this. Trial version. One methyl is here. This is the condition. Trial The other version. methyl is in the opposite direction. Trial version. So this is number 4. Trial version. Structure 4. Where the methyl Trial groups version. are at the furthest position compared to another, and therefore this structure will be of Trial least version. energy and hence will be of maximum stability. Trial version. Okay, steric repulsion will be minimum. You can see in the Trial Horse version. formula I have shown it very clearly.
that the two methyl groups are diametrically in opposite version. orientation, farthest from one another. Then again 60 degree, Trial 60 version. degree rotation, you come to the same condition. Methyl hydrogen eclipse. Trial version. All right. Again, I made the same mistake here. This will be hydrogen. Trial version. Please rectify. Trial version. Trial version. So this is what are the Trial version. structures of the conformational Trial version. structures of Trial version. 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 and obviously the full eclipse form will be of least energy and fully staggered form will be of lowest Trial energy version. and any other form will be in between. So how will the potential energy diagram look like? Any book is Trial given. version. Any book will give you this diagram. I am giving you this diagram. Trial version. Potential energy diagram of butane. Trial version. 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 Trial version.
Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. So distinctly there are 4 Trial levels version. of energy: fully eclipsed, partially staggered, Trial version. partially eclipsed, fully staggered, and then it will repeat as a mirror Trial image. version. Fully eclipsed highest energy, partially version. staggered lower energy, then it will be partially eclipsed, it will be little Trial higher version. energy, and then partially eclipsed to fully staggered least Trial energy, version. and then it will repeat. Trial version. Fully staggered to partially eclipsed, partially eclipsed to partially staggered, Trial version. and partially staggered to fully eclipsed again. Trial version. So this is partially staggered. Trial version. Trial version. And this is Trial version. right here, partially eclipsed. Trial version. Trial version. Okay, Trial version. এই ফর্মগুলোর এক একটা নাম আছে, কোচ ফর্ম বলা হয়। Trial version. Trial Very version. interesting one. কোথায় আছে একটু দেখছি না। Trial version. Diagram. Trial version. 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 এই যে দুটো করিয়ে দিলাম, Trial version. একটা হচ্ছে ইথেন, একটা হচ্ছে বিউটেন। এর মাঝে তোকে প্রপেন দিতে পারে, বাড়িতে Trial করবি version. স্ট্রাকচারটা, এবার নিজের আইডিয়া পেয়ে যাবি। ওখানে শুধু দেখবি হাইড্রোজেন Trial আর মিথাইল version. ইক্লিপসিং থাকবে, বা হাইড্রোজেন মিথাইল স্ট্যাগার্ড ফর্মে থাকবে। আর Trial ওখানে আবার version. ইকুইভ্যালেন্ট স্ট্রাকচার পেয়ে যাবি ইথেনের মতো।
Trial version. কিন্তু এই দুটো ডায়াগ্রাম ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, কয়েকবার এখান থেকে কোশ্চেন দিয়েছে বিউটেনের ডায়াগ্রাম Trial থেকে। version. Which one is the correct potential energy diagram of butane? বলে চারটে গ্রাফ দিয়ে দিল। Trial version. এটা তোকে মনে রাখতে হবে। Trial খুব version. সিম্পল ওয়েতে মনে রাখার নিয়ম হচ্ছে এটা, এই স্ট্রাকচারটা মনে রাখবি। Trial version. Trial এই version. স্ট্রাকচারটা মনে রাখলেই হবে। আমরা সেটাই করেছি। দেখ, Trial version. পোটেনশিয়াল এনার্জি ডায়াগ্রাম অফ বিউটেন, এই স্ট্রাকচারটা মনে Trial রাখলে, এটা version. শেপটা ওই একই শেপ আছে, আমি অ্যাঙ্গেলগুলো অনেক ডিস্টেন্সে নিয়েছি বলে এরকম দেখাচ্ছে, Trial ওই version. প্যাটার্নটা কিন্তু সেম আছে। ওকে, Trial version. ভীষণ ভীষণ ইম্পর্টেন্ট কনফার্মেশনাল অ্যানালিসিস অফ বিউটেন। Trial version. So with that, Trial version. we complete this, particularly this Trial chapter of version. isomerism and tautomerism and conformational isomers বলা হয়। Trial version. এগুলোকে conformational isomers বলা হয়। Actually they are not isomer, it is on the same compound. Trial version. Okay, conformers বলা হয়। Trial version. কোয়েশ্চেন জিজ্ঞাসা করে what are conformers and what are isomers? Trial version. কোয়েশ্চেন জিজ্ঞাসা করতে পারে। Conformers are actually different Trial structural version. pattern in 3 dimension due to rotation about the single bond. It is one of the Trial same version. compound, but the spatial arrangement differs because of the rotation about a single bond. Trial তাকে version. কনফর্মার বলা হয়। আর আইসোমার বা কনফিগারেশনাল আইসোমার যেগুলো, Trial সেখানে version. তো আইদার হিন্ডার রোটেশন অ্যাবাউট দ্য ডাবল বন্ড অথবা ডিফারেন্ট স্ট্রাকচার অল টুগেদার। Trial version. এখানে আইসোমার আমরা ভেরিয়াস টাইপস করেছি। Trial version. ওকে, সো দ্যাটস অল। এরপরে আমাদের যেটা মেইন চ্যাপ্টার Trial আছে version. অর্গানিক কেমিস্ট্রি মেকানিজম, কিন্তু তার আগে আমি কেমিক্যাল বন্ডিংটা নিতে চাই, কারণ Trial ম্যাক্সিমাম version. স্কুলে আগে কেমিক্যাল বন্ডিংটা করাচ্ছে, করানো উচিত। কেমিক্যাল বন্ডিং ছাড়া এগোনো Trial যায় না version. একটাও। সেই জন্য আই ওয়ান্ট টু স্টার্ট উইথ ইমিডিয়েটলি উইথ কেমিক্যাল Trial বন্ডিং। version. আমাদের মাঝখানে প্রায় লাগবে অলমোস্ট। তো কেমিক্যাল Trial বন্ডিং version. মানে আজকে থেকে শুরু করলে আরো 3টে ক্লাস মিনিমাম লাগবে। তারপরে Trial আমরা version. অর্গানিক কেমিস্ট্রি মেকানিজম নেব, অ্যালকেন অ্যালকিন অ্যালকাইন্স নেব, থার্মোডাইনামিক্স আছে, Trial version. কেমিক্যাল ইকুইলিব্রিয়াম আছে, আয়নিক ইকুইলিব্রিয়াম আছে, বিরাট চ্যাপ্টার আমাদের বাকি। ওকে, আর Trial তোদের version. সবচেয়ে বড় সমস্যা, আমি যদি এক্সট্রা ক্লাস নেব বলছি, তোরা বলছিস আর সময় নাই, আমি জানি না আমি কি করব। Trial এনিওয়ে version. দেখা যাক, নাও উই হ্যাভ টু গো লিটল ফাস্ট। সো Trial start with version. chemical bonding. Trial version. 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 হ্যাঁ বল বল। Trial version. তা কেন Trial আমার তো version. চলছে ক্লাস। Trial version. তার মানে তো ওখানে নেটের কন্ডিশন বাজে আছে। Trial আচ্ছা ঠিক আছে, version. তুই এখন অফ হয়ে যা, কোনো ব্যাপার না, আমি কেমিক্যাল বন্ডিংটা শুরু করছি। কেমিক্যাল Trial version. বন্ডিং এ আজকে আমি কোভ্যালেন্ট বন্ড
অক্টেট রুলের লিমিটেশন Trial আর version. ভেরিয়েবল কোভ্যালেন্সি, এই তিনটে আমি আজকে চেষ্টা করবো কমপ্লিট করার। তুই এখন বইতে বসে বসে একটু দেখতে থাক, Trial version. ঠিক আছে? হোয়াট ইজ কোভ্যালেন্ট বন্ড, এক্সাম্পলস, ডিফারেন্ট কম্পাউন্ডস Trial হ্যাভিং version. কোভ্যালেন্ট বন্ড, তারপর লিমিটেশন, কোথায় অক্টেট রুল ফেল করছে, কোথায় অক্টেট এক্সিডেড হচ্ছে, কোথায় Trial অক্টেট version. কমপ্লিট হচ্ছে না, বইতে পেয়ে যাবি একদম। ওপি Trial টেক্সট version. বই থাক না, টেক্সট বই থাক, এটা কর না, এটা একদম এলিমেন্টারি জিনিস, এটা টেনশনে যাওয়া দরকার নেই। Trial version. হ্যাঁ একদম একদম, ঠিক আছে। আর তারপরে দেখবি Trial ভেরিয়েবল version. কোভ্যালেন্সি, ফসফরাস পেন্টাক্লোরাইড, ফসফরাস ট্রাইক্লোরাইড, Trial সালফার version. হেক্সাফ্লোরাইড, এইগুলো ক্লোরিনের ডিফারেন্ট ভেরিয়েবল ভ্যালেন্সি, সালফারের Trial ডিফারেন্ট version. ভেরিয়েবল ভ্যালেন্সি, এগুলো সব দেখবি। দেখবি সিংলেট লিঙ্কেজ বলে একটা আছে, Trial সিংলেট version. লিঙ্কেজ, এগুলো পড়লে অসুবিধা হলে আমাকে পরের দিন জিজ্ঞাসা করবে। Trial version. নোটস তো আমি জানি না Trial কোথায় পাবো, version. আমি তো আমার কাছে যা আছে আমি সেটা তোকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। ঠিক আছে। Trial version. Trial version. Limitations of octet rule, rule of two, Trial version. তারপরে চারের হচ্ছে ভেরিয়েবল Trial version. কোভ্যালেন্সি, Trial version. এখানে বলতে হবে Trial version. সিংলেট লিঙ্কেজ, Trial version. বলতে হবে ম্যাক্সিমাম Trial version. কোভ্যালেন্সি থিওরি, Trial version. তারপরে 5 নম্বর হবে পোলার Trial version. কোভ্যালেন্সি, Trial version. ডাইপোল মোমেন্ট, Trial version. Trial version. এখানে বলতে হবে কোভ্যালেন্সিতে 6 এর জান্স রুল, Trial version. Trial version. কোভ্যালেন্সিতে মোটামুটি আমাদের এইগুলো সিলেবাসে আসবে, লিখে নে। তারপর আমি ইলেকট্রোভ্যালেন্সি পড়াবো। আগে হচ্ছে Trial version. কোভ্যালেন্ট বন্ড, the limitations of octet rule, rule of two, then variable covalency, singlet Trial linkage, version. maximum covalency theory, then polar covalency, then dipole Trial moment, version. calculations থাকবে, numerical থাকবে, application of polar covalency, and Trial then version. Fajan's rule, ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। Fajan's rule থেকে কোয়েশ্চেন থাকবেই। সিঙ্গেল Trial লিঙ্কেজ, version. ম্যাক্সিমাম কোভ্যালেন্সি, এখান থেকে সব সময় কোয়েশ্চেন দেয়। Trial version. এখানে আরেকটা জিনিস আমরা লিখতে পারি, সেটা হচ্ছে ব্যাক বন্ডিং, Trial version. Trial version. ব্যাক বন্ডিং ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। যেখানেই ডাবল বন্ড আছে অ্যাসিড গুলোতে, ফসফরিক অ্যাসিড, version. সালফিউরিক অ্যাসিড যেসব জায়গায় আছে, সেখানে ব্যাক বন্ডিং একটা বড় একটা ঘটনা আছে, এটা আমাদের পড়তে হবে। ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং Trial ভেরি version. ইন্টারেস্টিং অলসো। So that is what is polar covalency, Trial version. dipole moment. We start with that. Covalent bond তোদের পড়াতে হবে না, Trial version. ঠিক আছে? তোরা অলরেডি পড়েছিস what is covalent compound, why do elements Trial enter version. into covalent bond formation, how do they enter। ও এখানে আরেকটাও আছে, পরে এর পরেরটাই আসবে কোঅর্ডিনেট Trial version. Trial version. বইতে হুবহু এই হেডিং এ পেয়ে যাবি আমি যা দিলাম। Trial version.
So what is the condition for formation of the Trial covalent version. bond? এটা পড়তে হবে। হাইব্রিডাইজেশন যখন পড়বো তখন ডাইরেকশনাল ক্যারেক্টারিস্টিক্সে আসবো, সেই জন্য এখন Trial লিখলাম না। version. What are the conditions for formation of covalent bond? এগুলো অলরেডি তোরা 9 এ Trial করেছিস, version. ঠিক আছে? এখানে কন্ডিশনস ফর ফরমেশন অফ কোভালেন্ট বন্ড আরেকটু ডিটেইলিং এ আমাদের যেতে হবে। তারপরে হচ্ছে Trial version. প্রপার্টিজ অফ দি কোভালেন্ট কম্পাউন্ডস, এগুলো সব কোভালেন্ট বন্ডের আন্ডারে চলে আসবে, যেগুলো অলরেডি ক্লাস 9 10 এ আমরা Trial করেছি। version. সো ফার্স্ট ইজ হোয়াট ইজ দি কন্ডিশন ফর ফরমেশন অফ কোভালেন্ট Trial বন্ড? version. Trial version. For formation of covalent Trial version. bonds in general between Trial version. non-metals. Number 2 Trial হচ্ছে version. high Trial electronegativity. version. Number 3 হচ্ছে high electron Trial version. affinity. এই তিনটে হচ্ছে মেইন কন্ডিশন। Okay, Trial version. it should be between non-metals mainly, কিন্তু metal non-metal এর মধ্যে covalent bonds are there। 10 মিনিট Trial version. না, কি ওষুধ? ও আচ্ছা, Trial version. কিন্তু there are examples where Trial version. the compounds between metal and non-metal are preferentially covalent, ওইটাই ফেজান্স রুল, আমরা পড়বো দেখবি। Trial version. যেমন অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড আমরা এতদিন জানতাম আয়নিক, এখন দেখবি এটা হবে কোভালেন্ট, Trial প্রেফারেন্সিয়ালি কোভালেন্ট। ফেরিক ক্লোরাইড প্রেফারেন্সিয়ালি কোভালেন্ট, বেরিলিয়াম ক্লোরাইড প্রেফারেন্সিয়ালি কোভালেন্ট, কিন্তু মেটাল নন মেটাল বন্ড। Trial version. কিন্তু যখন কন্ডিশন বলবে তখন আমরা এটা বলবো যে টু এলিমেন্ট শুড বি মেনলি নন Trial মেটালস, version. এবং নন মেটাল মানে হাই ইলেকট্রোনেগেটিভিটি এবং হাই ইলেকট্রন অ্যাফিনিটি, ইভেন ভেরি হাই আয়নাইজেশন পোটেনশিয়াল। Trial লিখতেই version. পারিস ভেরি হাই ionization potential. এটা হচ্ছে Trial formation of version. the condition for formation of the covalent bond. তারপরে যেটা আছে Trial version. properties of covalent bond, চারটে মেন প্রপার্টি আমরা বলি, অলরেডি করা আছে। নাম্বার 1 হচ্ছে তোর Trial version. they have low melting and boiling points, because force is covalent bond এ force হচ্ছে van der Trial Waals force version. between the molecules, which is weak. সেজন্য they have Trial low melting version. and boiling points. এগুলো বই খুললেই পেয়ে যাবি, কেমিক্যাল বন্ডিং চ্যাপ্টার। নাম্বার 2 Trial version. হচ্ছে they are soluble in non-polar solvents, organic solvents, Trial version. because covalent dissolves covalent, so non-polar solvent. Number 3 হচ্ছে they are basically version. non-electrolyte, because they do not ionize. বহু এক্সেপশন আছে, কিন্তু ইন জেনারেল প্রপার্টি আমরা যেগুলো বলবো Trial version. they are non-electrolytes, because they do not dissociate into ions. And then last Trial one is version. the reactions are very slow. Reactions of covalent compounds are comparatively slow. এইগুলো হচ্ছে আমাদের ক্লাস 10 এর Trial নলেজ। version. এরপরে অ্যাকচুয়ালি শুরু হবে একটু যদি কতগুলো কমপ্লিকেটেড মলিকুল একটা দুটো Trial করিস version. বেটার, সেটা আমরা দেখে নিচ্ছি এক্ষুনি। যে ধর তোকে বললো ইথাইল অ্যালকোহলের অরবিটাল ডায়াগ্রাম এঁকে দেখাও কিভাবে Trial কোভালেন্ট version. বন্ড তৈরি হয়, সো দ্য স্ট্রাকচার অফ ইথাইল অ্যালকোহল, এরকম একটা দুটো কমপ্লিকেটেড মলিকুল দিয়ে দিল। Trial version. দেখাচ্ছি তো ফরমেশন অফ ইথাইল অ্যালকোহল। Trial version.
Trial version. formation of ethyl alcohol. So carbon, 2 carbon, Trial একটা version. bond, এখানে 3টে হাইড্রোজেন, Trial version. H H H, সে ডট নে, হলো সার্কেল নে, Trial version. এখানে দুটো হাইড্রোজেন, Trial version. ক্রস নে, হলো সার্কেল নে, এখানে একটা Trial অক্সিজেন, version. ডট নে, Trial এরকম version. একটা নে, অক্সিজেন, অক্সিজেনের Trial version. এখানে একটা হাইড্রোজেন, Trial version. so we represent ethyl alcohol like this. Trial version. প্রত্যেকটার ভ্যালেন্সি মেইনটেইন, হাইড্রোজেনের Trial ডুপ্লেট version. মেইনটেইন, কার্বনের অক্টেট মেইনটেইন, অক্সিজেনের অক্টেট মেইনটেইন. Trial version. So that is how we represent ethyl alcohol structure. Trial version. কোভালেন্ট কম্পাউন্ড যখন ফর্মেশন দেখাবি এগুলো জানতে হবে। যে সিম্পল version. কোভালেন্ট, পারফেক্টলি কোভালেন্ট বন্ড যেখানে কোনো কোঅর্ডিনেট বন্ডিং নাই, সেই কম্পাউন্ডগুলোকে আমরা কি Trial রকম ভাবে version. রিপ্রেজেন্ট করব, ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। Trial version. তারপরে অ্যাসিটিক অ্যাসিড ধর, Trial version. Trial version. সিম্পল স্ট্রাকচার কতগুলো আমি নিচ্ছি, অ্যাসিটিক অ্যাসিড, Trial version. অ্যাসিটিক অ্যাসিডে কার্বন টু কার্বন, Trial version. এখন আমি সবকটাকে ডট আঁকছি, Trial আর version. ডিফারেন্স দেখাবার কোনো দরকার নেই। কার্বন টু কার্বন একটা বন্ড, Trial কার্বন version. টু হাইড্রোজেন 3টে বন্ড, Trial version. আমি আর ইলেকট্রনের ডিফারেন্স গুলো দেখাচ্ছি না। Trial version. কার্বন টু অক্সিজেন, Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. so this is what is Trial version. acetic acid. Trial version. প্রত্যেকটা কার্বন 4টে করে শেয়ার করেছে, প্রত্যেকটা অক্সিজেন 2টো করে শেয়ার করেছে, Trial version. হাইড্রোজেন একটা করে শেয়ার করেছে, CH3 C ডাবল বন্ড O Trial version. OH। এটা কিন্তু মলিকুলার ফর্মুলা Trial দিলে version. সঙ্গে সঙ্গে বা স্ট্রাকচারাল ফর্মুলা জানলে সঙ্গে সঙ্গে তোকে লিখতে শিখতে হবে। Trial ওরা জানিস version. এটা CH3 C ডাবল H, Trial version. এটা জানিস অ্যাসিটিক Trial অ্যাসিড version. ফর্মুলা। সেখান থেকে Trial আমাকে যদি version. অরবিটাল ডায়াগ্রাম দিয়ে আঁকতে বলে তাহলে আঁকতে পারবো তো? দ্যাট ইজ দি কোয়েশ্চেন। এগুলো একটু প্র্যাকটিস করতে Trial হবে, version. এছাড়া উপায় নেই। যদি বলে বেঞ্জিনের অরবিটাল ডায়াগ্রাম দেখাও, একে দেখাতে শিখতে Trial হবে। version. বেঞ্জালডিহাইড বা ফর্মালডিহাইড বা অ্যাসিটালডিহাইড, Trial version. এদের স্ট্রাকচার একে দেখাও অরবিটাল ডায়াগ্রাম, অরবিটাল ওভারল্যাপ করে, অথবা লিউইস ডট ডায়াগ্রাম, একই জিনিস, শুধু Trial সার্কেল গুলো version. মুছে দিলে লিউইস ডট ডায়াগ্রাম হয়ে যায়। ওকে, বেসিক্যালি কিছুই নাই, শুধু ওই তোর অক্টেটের কনসেপ্টটাকে Trial মাথায় রাখতে version. হবে, ডুপ্লেটের কনসেপ্টটাকে মাথায় রাখতে হবে। এটা হচ্ছে হাউ, মানে আমরা যে ইজি কম্পাউন্ড গুলো version. ক্লাস 9 10 এ করেছি তার বাইরে
অর্গানিক কেমিস্ট্রিতে প্রচুর মলিকুল আমরা পড়বো। গ্লুকোজ বললো যে অরবিটাল ডায়াগ্রাম আঁকো, আমাদের ডন Trial বস্কোতে version. মিস্টার সরকার দিত ক্লাস 9 এর ছেলেদের আঁকতে, গ্লুকোজের অরবিটাল ডায়াগ্রাম। 9 এর Trial 9 version. এর ছেলেদের পক্ষে ইট ইজ টু হার্ড গ্লুকোজের অরবিটাল ডায়াগ্রাম আঁকা। ঠিক আছে, কোথায় কটা বন্ড হবে, কত শেয়ারিং হবে, এগুলো Trial 11 12 এর version. ছেলেকে জিজ্ঞাসা করা যায়। So that is how we draw the structures. Trial version. এরপরে যেটা তোর আছে প্রপার্টিজ গেল, Trial version. এরপরে মেইনলি যেটা আসছে ইমিডিয়েট নেক্সট, সেটা হচ্ছে হোয়াট আর দ্য লিমিটেশনস অফ version. অক্টেট থিওরি। কোভালেন্ট বন্ডিং এর সময় অক্টেট থিওরি আমরা জানি, অথবা ডুপ্লেট অফ হাইড্রোজেন ইজ ফিল্ড আপ হিলিয়ামের। Trial version. There are cases where this octet is not maintained. এরকম molecules where Trial octet is version. not reached. Molecules where Trial version. octet is incomplete. Trial version. ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। এক নম্বর BF3, Trial version. BCl3, AlCl3, ঠিক আছে, Trial version. NO, etc. These are examples where Trial version. the central atom octet is not filled up. Trial BF3 version. structure is this. আমরা পরে আরো ডিটেইলস করব। Trial version. Just for the time being on the knowledge of class 9 10, BF3 is a structure like this, যেখানে বোরনে Trial version. ফ্লোরিনের অক্টেট কমপ্লিট, প্রত্যেকটা ফ্লোরিন অক্টেট ইজ কমপ্লিটেড Trial version. এখানে, বাট বোরনের হচ্ছে আউটার মোস্ট অরবিটে 6টা, and yet boron Trial molecule is version. formed. Beryllium chloride, BeCl2, another example. I'm forgetting. Trial version. যেখানে বেরিলিয়ামের আউটারমোস্ট অরবিটে মাত্র 4টে ইলেকট্রন। Trial version. বোরন হ্যালাইডস এর বোরনের মাত্র 6টা ইলেকট্রন আউটারমোস্ট অরবিট, and yet it is formed and it is stable. Trial version. It is not completed and yet the molecule is formed. So this is a limitation. This is the shortcoming of the octet theory. Trial version. It's not always that the central molecule will gain the octet. There are possibilities where Trial molecule is version. formed although the octet is not complete. So these are the examples. বই পড়লেই পেয়ে যাবি, এই এক্সাম্পল গুলো version. পেয়ে যাবি, স্ট্রাকচার দিয়ে করে দিয়েছে। BCl3, AlCl3, BF3, NO, অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড, বেরিলিয়াম ক্লোরাইড, Trial ফেরিক version. ক্লোরাইড, এগুলো সব হচ্ছে অক্টেট ইনকমপ্লিট। আর যাদেরই Trial version. অক্টেট ইনকমপ্লিট তারা লিউইস অ্যাসিডের কাজ করে। লিখে রাখ, Trial version. any compound in which the central atom has incomplete octet Trial version. will act as a Lewis acid. They can Trial accept version. a pair of electron. Trial version. They can accept a pair of electron, therefore they act as Lewis acid. Trial version. So very important. Explanation Trial আমাদের version. দিতে হবে, সেটা পরে আসছে কি করে হচ্ছে, কেন হচ্ছে। কিন্তু this is the case where Trial version. examples of molecules are octet is incomplete. Second হচ্ছে octet is Trial exceeded. version. Number 2, Trial version. examples of molecules where octet is exceeded. Trial version. Trial version. Trial version. Trial version. অর্থাৎ outermost orbit more than 8 electron.
মলিকিউলটা version. তৈরি হয়েছে উইথ দ্য সেন্ট্রাল অ্যাটম লিখে রাখ means Trial version. in such molecule the central atom will have more than Trial 8 version. electrons in the outermost orbit. Trial version. Trial version. Just like this. We write PCl5 Trial version. SN6 Trial version. OSO4 osmium tetroxide. তিনটা গ্লেয়ারিং এক্সাম্পল তোদের বইতে থাকবে। Trial version. এটা হচ্ছে PCl5 যদি আমরা স্ট্রাকচারটা আঁকি Trial version. এরকম দাঁড়াবে। Trial version. Chlorine, chlorine, Trial version. chlorine, chlorine. Cross dot, cross dot, cross dot, cross dot, cross Trial dot. version. প্রত্যেকটা ক্লোরিনে 6টা করে ইলেকট্রন। Trial version. অর্থাৎ ফসফরাসের চারদিকে 5টা কোভালেন্ট বন্ড, পিওর Trial কোভালেন্ট version. বন্ড। দ্যাট মিন্স ফসফরাসের আউটারমোস্ট অরবিটে 10টা ইলেকট্রন। Trial version. How is it that? আমরা তো জানি অক্টেট কমপ্লিট হবে। তাহলে how is phosphorus 70 Trial tetrahedrite version. formed? That means octet is not the final condition or final statement. There Trial are other version. rules also. Okay. SF6 হতায় 6টা বন্ড মানে 12টা। Trial version. Osmium tetroxide ভীষণ ইম্পর্টেন্ট একটা কম্পাউন্ড 4B হায়ার ক্লাসে গিয়ে OSO4 Trial version. ডাবল বন্ড করে 4টে অক্সিজেন অসমিয়ামের সঙ্গে Trial version. bonded থাকে। That means osmium has 16 electrons Trial in the version. outermost orbit. Very interesting. Trial version. So these are examples of molecules where octet is incomplete. Trial version. Okay, we stop here today. Next day আমরা এখান থেকে শুরু করব। Trial version. Explanation for the failure of octet. Trial version. Trial version. Trial version. Explanation for the failure of octet আমাকে মনে করে দিবি যে I am supposed Trial to start version. with this in the next class. Trial version. Okay. So that's Trial all for version. today. স্যার হ্যাঁ বল। স্যার বলছি যে মানে Trial আমার version. ডিফারেন্ট ডাউট। আমি কিচ্ছু শুনতে পাচ্ছি না, ফোনের কাছে মুখ নিয়ে আয়। হ্যাঁ স্যার Trial বলছি যে version. আমার একটু ডিফারেন্ট ডাউট ছিল, জিজ্ঞেস কর। কি Trial version. শুনতেই পাচ্ছি না। হ্যালো স্যার। হ্যাঁ বল। Trial হ্যাঁ version. স্যার বলছি যে আমার একটা ডিফারেন্ট ডাউট ছিল, একটু জিজ্ঞেস করব? হ্যাঁ বল। কে কুসাজ Trial বলছিস? version. হ্যাঁ স্যার কুশাজ বলছি। হ্যাঁ বল। রেজোন্যান্স জোরে থেকে বল, আমি কিছু শুনতে পাচ্ছি না। হ্যাঁ স্যার Trial রেজোন্যান্স version. থেকে ডাউট ছিল একটু, হ্যাঁ রেজোন্যান্স থিওরি থেকে। স্যার ওখানে বলছি যে ও Trial version. ফেনলের সঙ্গে যখন OCH3 গ্রুপ আমি সাপোজ এটা অ্যাড করছি সাবস্টিটিউয়েন্ট হিসেবে, হ্যাঁ Trial version. কি অ্যাড করছিস? OCH3 গ্রুপ, Trial version. OCH3 হ্যাঁ মিথক্সি গ্রুপ। হ্যাঁ স্যার আমি সাপোজ ওটাকে মানে Trial version. কি বলবো প্যারা পজিশন আমি অ্যাড করলাম, হ্যাঁ হ্যাঁ Trial স্যার version. মানে তাহলে ইন দ্য মেটা পজিশন why does OCH3 group produce a minus Trial I version. effect? OCH3 produces মাইনাস আই version. ইফেক্ট তো মেটা গ্রুপে মেটা পজিশনে। না, ওটা মাইনাস আই এফেক্ট হবে না। দেখ Trial OCH3 version. দুটো এফেক্ট আছে, একটা হচ্ছে ইন্ডাকটিভ এফেক্ট, একটা হচ্ছে রেজোনেন্স এফেক্ট। হ্যাঁ Trial version. রেজোনেন্স এফেক্ট তোর OCH3 সব জায়গাতেই ডোনেট করবে, আচ্ছা এটা Trial version. ইলেকট্রন ডোনেটিং রেজোনেন্স এফেক্ট।
আর হ্যাঁ। আই এফেক্ট যেখানেই থাক সব জায়গাতেই কাজ করবে, কিন্তু Trial রেজোনেন্স এফেক্ট অলওয়েজ উইল বি সুপার, কি বলে, উইল সুপারসিড দ্য ইন্ডাকটিভ এফেক্ট। এটা ক্লোরিনের Trial ক্ষেত্রে হয়, version. দেখবি। আচ্ছা স্যার, তো এমন তাহলে কোন তো গ্রুপ যদি থাকে যার Trial ইন্ডাকটিভ version. এফেক্টও আছে, রেজোনেন্স এফেক্টও আছে, এবং হ্যাঁ। যদি সেটা ইলেকট্রন ডোনেটিং রেজোনেন্স Trial এফেক্ট version. হয়, তাহলে রেজোনেন্স এফেক্ট উইল বি মোর স্ট্রং। আচ্ছা Trial ঠিক version. আছে। এবার Okay. ফেনলের রেসপেক্টে অর্থ অ্যান্ড প্যারা পজিশনে যদি OCH3 থাকে, হ্যাঁ Trial তাহলে version. ফেনলের রেজোনেন্সের সঙ্গে OCH3 রেজোনেন্সটা ডাইরেক্টলি ইন্টারঅ্যাকশন হবে, কারণ হ্যাঁ ফেনলও Trial অর্থ version. প্যারা ডাইরেক্টিং, মিথাইল OCH3 ও অর্থ প্যারা ডাইরেক্টিং। হ্যাঁ Trial version. এটা হচ্ছে রিজন। মেটা পজিশনে থাকলে পরে কিন্তু ডাইরেক্টলি Trial রেজোনেন্সটা version. সুপার ইম্পোজ করবে না। স্যার, কিন্তু মানে Trial version. ওসিএইচ গ্রুপের তো প্লাস আর ইফেক্ট হয়, হ্যাঁ, OCH3 গ্রুপের তো Trial প্লাস আর version. ইফেক্ট হবে তো ফিনলের উপরে। প্লাসার এফেক্ট, ইয়েস। হ্যাঁ স্যার, তাহলে প্লাস আর হচ্ছে Trial মানে হচ্ছে version. ও ইলেকট্রন দিচ্ছে, তাই না? ইলেকট্রন, বেনজিন রিং এ ইলেকট্রন বাড়িয়ে দেবে, Trial হ্যাঁ, ইলেকট্রন version. ডেনসিটি বাড়িয়ে দেবে। সেই জন্য ফেনলের অ্যাসিডিটি কমে যাবে। হ্যাঁ Trial স্যার, version. আর ওটার ইন্ডাকটিভ ইফেক্টটা কি হবে, মাইনাস আই না প্লাস আই? ইন্ডাকটিভ এফেক্ট Trial version. OCH3 মাইনাস আই এফেক্ট হবে, ইলেকট্রন উইথড্রয়িং ইন্ডাকটিভ এফেক্ট। অক্সিজেন তো Trial version. ইলেকট্রোনেগেটিভ, হ্যাঁ সেই জন্য ও ইলেকট্রন টানবে ডিউ টু ইন্ডাকটিভ Trial এফেক্ট, version. এক ক্লোরিন আচ্ছা। ব্রোমিন আয়োডিনের মতো। ও, বুঝতে পেরেছি স্যার, ওকে, থ্যাংক ইউ। ওকে। Trial version. হ্যাঁ হ্যাঁ, Trial version. 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 Trial version.